আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স আসার কারণে পৃথিবীতে প্রায় ৩০ কোটি মানুষ চাকরি হারাবে। আমি আপনি সবাই এই ঝুঁকির মধ্যে আছি। তাই আমি আসছি আমেরিকা থেকে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ক্যারিয়ার অ্যান্ড ওয়ার্কশপ নিয়ে। এর পাশাপাশি থাকবে বিদেশে উচ্চশিক্ষার প্রিপারেশন A to Z। And by 2023, generative AI accounted for nearly 30% of that total investment in the United States. Everybody's an artist now. Everybody's an author now. Everybody's a programmer now. That is all true. Some jobs will be obsolete, but many jobs will be created. If you're not using AI, you're going to lose your job to somebody who uses AI. In the first half of 2025, investments in AI represented 64.1% of the total value of venture capital transactions in the US. But they also predict that within 5 years of this, humanity will be wiped out. The AI 2027 paper has got the tech world talking. We've asked a prominent critic for their view on this stark scenario. As about 55% of Americans believe AI will be just one more technology among many, without a decisive impact. পৃথিবীতে অলরেডি আইটি ইন্ডাস্ট্রি, হেলথ কেয়ার, এডুকেশন, কন্টেন্ট ক্রিয়েশন, গ্রাফিক্স প্রত্যেকটা ইন্ডাস্ট্রি অলরেডি চাকরি হারাতে শুরু করেছে। একটা বিষয় হলো আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স আসার কারণে পৃথিবীতে কোটি কোটি মানুষ চাকরি হারাবে, এটা যেমন ঠিক, একই রকম আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স আসার কারণে পৃথিবীতে কোটি কোটি মানুষ চাকরি পাবে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স শেখার কারণে। AI engineers' salaries have skyrocketed, with compensation packages reaching $100 million. So OpenAI CEO Sam Altman, he says that Meta is trying to poach his top engineers, offering what he called $100 million sign-on bonuses. ড্যাফোডিল ফ্যামিলির মেম্বার হিসাবে ড্যাফোডিল স্টুডেন্টস, ফ্যাকাল্টি, অ্যালামনাই আমরা সবাই যেরকম তথ্য প্রযুক্তিতে অবদান রাখছি দেশে এবং দেশের বাইরে, ঠিক একই রকম আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের যুগে স্টুডেন্টস, ফ্যাকাল্টি অথবা অ্যালামনাই আমরা সবাই জয়েন করতে পারি ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির এই সেমিনারে। তাহলে আমরা ভবিষ্যতে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের উপরে নেতৃত্ব দিতে পারবো।